therefore, Obrahum for Yame, and then the Yanina you who send out here. Now, yet me as so any. Eradis, you was sending out here. Ya brabo besisa. Yan komo besisa. Yan nantie besisa. Yan gidie mu bedo. Yetimi aso wani. Pawasem so. Ma ye hu sane hotie. Adam nti. Amen. Amen. Ene yeda wonyame asibie mu. Se wa ma ho kwan na ode na asem ama ene se onam so ebe ma ye hu sane a hotie. Ma yetimi aso no ani. Free service if you hop now you see home at the English service and so Abreo at 5 GMT time. And it is a won't she now Mekai will say if you have the brofo ever bro. After this service we're bringing you the English service at 5 p.m. GMT time. If you don't understand Tree language, we entreat you to join us here at this very platform at 5. And then the audio Mayana Jesus will also the importance of the Lord's Supper. Nia entia ehia and I say nia yenya opoche ewo erade edidimo. Na yahwa wa mayen genkan sam miensa na yebegyina san genkan sam yi so na yede abono tofa nia ntia yako erade edidi anase nia ntia erade edidi kura ewo ho na obi bisa ase na erade edidi ase ne sen a wonso watimi anya bi ede ama uniyeno. The importance of the Lord's Supper. Nesa sunti ade ba ko amebese ye nyina ye de beto ye ntrimu. Ba bia na ye fa ye dwendwen sa asemi ho. Nsese ye nyina ye behu brofu mu no say that we may know that the institution of the Eucharist is the summing up of the personality, the work and the promises of Christ in perpetual worship to his memory. Say ye nyina ye bagi atumu se sa adia anasa adiban a ye frɛ no Awurade adidi a Yesu Kristo ankasa ye oye ya na ode aka ono ankasa na abrabɔ nyina mu nsɛm tɔfa de bɔ ne tɔfa na dwuma a ɔbɛyɛ nyina so ode bɔ ne tɔfa na ample promises are twikasɛm yɛbɛka ne sɛ bɔhyɛ ahodo a ɔka ya na so ɔde ma yɛ nyinaa no so no ne nyinaa abɔ no tɔfa akɔakɔhyɛ mu sɛ na bere biara a yɛbɛfa saa adeban yi so worship no anasɛ asɔre no yɛkae ne wayɛ ama yɛn na ama yɛni so hallelujah. Amen. Na atwe yɛn ɛbɛn Awurade. Test a yɛde bɛto yɛn trimu a ɛyɛ yɛn memory test ɛyɛ John 6 anasɛ Yohanes mpanetrensia ntikyɛmu aduonum ɛnan ɛhɔ ɛna watwerɛ sɛ deɛ ɔdi me honam na ɔnom me mogya no wɔ daa nkwa na menyane no ɛda a ɛdi akyire no deɛ ɔdi me honam na ɔnom me mogya no wɔ daa nkwa na menyane no da a ɛdi akyire no yɛntim no sɛ ɛdeɛ mpɔten yɛnya firi na ne ɔde ama yɛn a yɛde to yɛn tiri mu ɔsɛ nea ɔdi me honam na ɔnom me mogya nea ɔkɔ communion no ɔwɔ daa nkwa na ɔno Awurade benyane no da a ɛdi akyire no.
The Gospel according to St. John chapter 6, verse 54. Hallelujah. Amen. And then I had that strong. Ya na ye ntai nya opportunity bi say ye beko enema nkitinkiti bi mu na Kristofo atimi atenema bi ase na yaka Awurade adidi ase ko a eye fapem ewo Kristo ni gidie mu eye fapem ewo Kristo sum mu ni papi adwen se Yesu Kristo ana nimra so a oko na one na asuafo ahia mu na omwadidi ana owie oko ana wakuwu na wasoro na oko heaven enu nti ehu nhia sa onipa beko adidi ase enipa bi kasa na wakasa ni Kristo be no abaye awie na so owuye no ade biara ewo akire no atwam odi ni moja na ate bibia ho waye niema nyina afoforo enu nti enni hu kwan se ye ha ye hu kra na wonso wadwen akire wo sen aya wo se ampa Kristo adidi ase ko anase the Eucharist say ye kokko hyiam Holy Communion no emfaso oni so ana enipa bi adwen se aya religious ritual asori mu nipa ko hyia emre ano na wakobubu brodo a wahira so ene ensa a wahira so na won acheche na won adidi na won wi a wone won ho adidi nkomo na nwa ma won ho baba na obi akofie ebitu dwen se ampa sa na tie nanso enya enipa no ne won nko na edi nkita ho na mom wani onyame nso ebompu nimpu na owi a wakofie na ene mema wo atiase se it goes beyond that. It is not just about breaking of bread and sharing of wine in communion with Christ and with one another. It goes far beyond that. So you can Eucharist another name for the Lord's Supper, any the Holy Communion, any nyakika a Greek word. You derive from Eucharista. Hallelujah. Amen. Ninchi ase nyina any thanksgiving. Ninchi ase nyina. Thanksgiving. Say ye dear ben, ye da say. It is a what Eucharist da. Eye enasie. And it is the form of Christian worship. Yedeka Yesu Kristo wo. Awa kumapane nasie kwanso. Nanso, sanya midi kankan no. It also sums up Christ's resurrection, his life, his personality, his promises and his teachings. Now, Yesu Kristo can say, way a new covenant, a pam fufro. Now, way Yesu Kristo hano shesheye. Way a pam fufro. Nemra Yesu Kristo etutu sa niema way na akamritie bi na way you know ama. Nam so ma okwa asemi ano so no. Na samre nso ni mra etwato oni na suafo ehyiamu edidi he. Na wa mu no odi brodo ane bobesa aya nhasodie ejina ho ma ono ankasa ni nipadua ane ni moja a orbefie agu ama ewiase bonne fafri. Hallelujah. Amen. Over the years, and I say in Fisha Bebre Muno,
enipa bebre achire brodo no ane ensa no a Yesu Kristo edi gina ama ne nipadua ane ne honam no ni mogya no ase na won kyerase no enyina anko penkromu na obi an kyerase ekọ esane o appreciate ni gidie ewo Yesu Kristo mu fa. Hallelujah. Amen. For instance, groups we are from Calvinist, and also the Evangelicals, the Baptist, the Presbyterians, and the Reformed churches, all the groups. Adwin say yakan Yesu Kristo ne honam ne nipadua ane ni moja odi brodo ane ensambo bisa ejina ho ma ye no a wohu ne say just symbolic. Na wajitum say ampa Yesu Kristo betena ase obeya nsankyere ni beya niam bebre na emra orekro no na odekira asuafo no sania ni nipadua ane ni moja beya mfasodie kese ama ewiase enunti emra okọ osoro di asania ne so na atiamu na okan say it is finished. No, not just say bibia was done. Let's start. Not just say we enunti brodo no a original house ni nipadua no ono ade ni nipadua no ama wiase ensa no a original house eye ni moja no wa hwie ni moja nago enunti afei say yakọ communion a eye nkaye de keke na mom tumie bia nhyada amma brodo nimu anasa nsanimu anasa bibia nsesa na mom eye nkae ena yekohia mu ena yekokai Yesu Kristo ni wo ni moja ene ne honam a odema adasa. Hallelujah. Amen. So yaba groups bi aye from Lutherans nso a omunso kan asem foforo efa brodo no ane bobesano eho na wonso wagi di say ampa brodo no nsesa sane brodo no sitie no sa na tie enti sa uchi brodo na so kokodi a wadi wachi wade bobesano sa na tie bibia nsesa wo mu na mmomu se wo hyira so wie na afe onipa fa onyankopon nam so da ne ho adi soronko ama nsankyereni si wo onipa abrabomu na onipa tim fasa so enya yarsa. Hallelujah. Amen. When so aye Lutherans no won't believe na jeza woma dia to mu say ampa etwase onipa anasa Kristofo ehyiamu emrano na sania Yesu Kristo hye na okansa bri biara yebedi na yebenom yemfa nkai no yede akai no na mom yede kai no onyame asanda ne ho adi ewo nhyiamu no ase na oye eniama bebre eno no wofra no consubstantiation. Ana yasan wo foforo a eye yankasa yejanom the Catholics. Now one so a different view. Now one the other say Yesu Kristo na hihye here. Now it's so important as I say why should I can say abrin nyara no say yekohia mu a yemfa saa so enkai no. Now can say ni nipadua na wabubu ade amayen. Na ni moja agwahwie ade amayen say apam foforo de. Adoti wagye to mu say se brodo no afidwa so eba so na ma brodo.
bobesa no fi dwa so na ereba asori na ma eye bobesa na mom osofo nya bompaye egusu no nya te ho wie pe brodo no asesa enye brodo biemu na mom eye Yesu Kristo honam anu ntiru to wanumu a enye brodo na wudi na eye Yesu Kristo honam na worewe na sa wonome bobesa no nso a enye bobesa bi kaka na wonom na mom eye Yesu Kristo moja a ohwie gui e na worenom. Hallelujah. Amen. Enu nti won gitumu se senia afoforo adwen se brodo no ne nsa no ankasa de ensesa na mom onyame adane ho adi soronko na the literal viewers and also another those with symbolic views who believe we say it does not make any difference. Brodonin sisa and sanon so sisa. Now, Mamma say yes, you ashe and say yen no. When the Catholics were funny different, was a brodono ebe yes, you Christo ne wonaman kasa. Na ensano enso ebe Yesu Kristo ni moja. Some groups who belong to one of them. So we are Christian. Ebia o sorry na so sorry na wo mu no ne woni man say communion time. Now what sorry. Say so uko counseling na uko counseling. Esa uko catechism na uko. Esa uko confession na we na uko. Mrene so no akofa. We bia na wonti ase ya na won kyerɛkyerɛ mu yie ama wonti ase a ene na enne ɛha ɛna yewo sɛ baabi a wokɔ asɔre biara no wahu sɛ ampa yengidie sey ɛna ɛkyerɛ yɛn ɛwɔ ho. Oblivious of the very interpretations, sɛ yakase yebu yani egu interpretations no a abani nyina asamba ko anade ba ko na yehu so eye ade a Yesu Kristo ahwehwe se momfa so enkan me. Hallelujah. O say yenye ne yemfa nye ne nkan, do it in memory, in remembrance of me. Now how the word memory and answer remembrance obi ba doing so Sania Presbyterians and as a Reformed churches in a kaye no yenya ne nkaye nti e bia sanity now so it goes beyond awesome na say ye di no ya kai no a ama Yesu Christo comes alive in us. Now when it comes alive in us, our hope is rekindled. Now I am sapie. Hallelujah. I don't know also na say udi na say when ninu ne kwalso when ninu falso a etimi de ohaw etimi de amane ebrew na kire say enya adibi keke enya nkaye keke na mom ahodin tumi ewo mu onyame adanu adi sunku ewo mu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yesu Kristo anu wasam. Yesu Kristo ni moja ne honam. Na sane ye kan say abo na setre nyina tofa no. Say akọ adidi ase a ye kai Kristo do. Ye kai Kristo tima. Yakai ni tumi a ode sayare na connect to that tumi anu na sayare bi wo so a wodi gidi akofa no wakasa menam sa ayonku faiso menam adidie so atete me ne yade ntemu. Hallelujah. Na wodi sa gidi no anya yaresa sania Yesu baye na onam asase so na obi asem ye na asem no
sa umpo wo ya ba kwa nkonam a wokọ agidi a wokai se obi akora nni ho ma wa Yesu de owo wafa amen na ansa na wo be kofie no na wanigye awie peye ezan sa wo nko na akwa asọrọ wo de na so nya wo nko na wo kofie hallelujah amen anunti sa wokọ communion na sa Awurade agidi a aye nima bebre na ekaka nia ohya saye nye kwayofo asututu yemfo o se yantrase wasundwe mu yantrase obiakoye mu yantrase wodomu yehu yehu mmobo enunti amra yakwadidie na yanom ni moja ne edi ne honam no na ye kaisa ne na brabo na etie na yeye ne mma no yakaka yen ho na yafinantil sakwane so wanka amen amen na esan kayen se ni ayakomu nyinara no wa ache yembo se obesan ababiem na oreba na orebefa yen ade yen akoda animonyam mu enunti ni Kristo ni koma manie biara Kristo ni komu no so okọ agidie no ofi hɔ a ahye ne den hye ne nkran se obre no enche etu obetwa na Awurade Nyankopɔn a ɔhye ne bɔ no obepia wɔ n'animonyam mu na opia ɔno nso bɛhyerɛn sɛ Awurade hallelujah amen enti yahu sɛ communion and as a Eucharist no it is not just going to sit down, eat consecrated bread and wine, dine with the Lord, and that is the end of it. It goes further, it goes deeper, and it has a very stronger meaning to it than we see it. Adebakuma ayamida, and it says, Yako radia did not tapu to his strength and his might, his love and care. Na yehun say Yesu Kristo ti ase wo ye nipadua mu na odi hene da ema yengidie ekonanim na obra mu ntokwa biara ye ekono yenya hoodem foforo na yetimi ekonimu a enkuku odie enya yendia. And just Apostle Paul say ni nyinara mu no ebekoyie ama wona wodo Awurade na wafrɛ won hallelujah and sasa na asamba kum ose when I the new covenant apam foforo and this ora Yesu Kristo aka kire yen say ni moja na ohwie di mayen the new covenant dia na ye bisa ye ho say ene na old covenant de wo and I say ene na then in old covenant and I say na e kire say na covenant bi wo ho ena ono ade covenant foforo aba ede abetwam. For us to answer this question no na ye be call yankin kan seminemu na ya hwe nia odi man na edi kan no Exodus etre du mienu tichemu baako ekosi du miensa no a kayen Israelfo amane hunu ewo Egypt asase so anase Mizraim asase so Bible meti asese amra wokopie Egypt no ohene adi asase a atiapo baby a asundwe wo edima Israelfo nanso amra Joseph wuyi nani wachi no oyemfoforo bae no wankai Israelfo ni biom na Israelfo shase esofai. Israel went through very difficult moment of slavery for about 11 generations, spanning 450 odd years. Now, Sufre Rade, na Rade etie was Sufre na Osman ne nakwa Moses. So, uncle di wana nim, unam fem. Na omfa won emra boshe asase so anytime bia makai we no ya na
it refers me to a nipa ye free yen krom ye to kwan ebetimi akobra saa afa bedu babini ani ahwehwe kra say ye beko yen krom so ye na akonya ndi ho enkrofo ya struggle wanna suffer about 11 generations enipa wu amanipa wu and nti samre Israel for war struggle no wodi mo na chikra na Bible say amra Moses koye na oni ohene ekodi hu komo na obo na mane ne awrade ade ahye nsa na wasoma ne so meye no Bible say ohene ewuso ni ti na wante ase na koye kodu ba bi say afa awrade enyankopon ama nsore ne ohaw atigu Egypt asase so na nsọhwe ni ba na ohene aka se mama wonako nsọhwe ni tunya twa wie pe na ohene wasesa na adwene na onipa wote ho na ensu awonum edane moja na wo se wonkotu abura ubetu abura na ubesam nsu a eba na eyemoja ko rivers a etwamu ewo ho ne ade wonko rivers mu nyina ayemoja ko ba bibiara nsuo na da emoja unsuro we ane emu flies ni lines ni frogs ni nasifo sani emanyina bebai ane emu boils nanso ohene hu bepopo wa mreko a sa ohaw ni guso na enya ajopa na ohene nso asesa na akoma adenti esansa na Israel fo ne doso wa Israel na economic prosperity depending on them esansa nyuma fo na ekoso ne ade nyina wo de Israel fo na eye na ohene bisa ne ho se na sankrofo wei efiri asase su kwa ye beda yetimi akoso ye hia krofo on be prapra dwam ye hia krofo on be so anema ye hia kaya yofo ye hia wona won be dua banche na matu ya banche amaye ye hia cleaners ye hia wei eno ntina se wo ma ho kwan se Israel for ne nkwa na kire se implications are any papa o man so no so eno Johani aberebe se ni nyinara no na enya ohene ahogo no so se obema Israel for no akọ na so onyankopon ama na basa so origiwa emfa ho ni ne atamfo ye and found the resistance I won't be put it up. So Onyame man and sorry Jono and kwaje abawufie hallelujah. Now and I me bompire say bibi biara wuri komu oha atiti amanye biara wuwo mu Onyame bosha abaso so ne na Onyame ne watamfo adi na Onyame atwiwo mu Onyame ase wonwuma Onyame apansemo Onyame abọ na nifra Onyame abubu won Onyame bie kwan amawo na wafa mu afi wanka amen Amen. Edonti edu ba bia na enema ikoso na Israel fo so te ho na aso o enade ye beko plague no call for man no hina sesa na adwene enti afa akoso anan Israel fo no won ahyase paba so we de ye nyin ni se ohini be man yakwan amayako Moses na ko awrade anim na awrade ka kire Moses se ka kire Israel fo sa enne ayabusumi a edikan na da atosu dunu mepase momfa enwan a wadi odwan anase abrechi ba a wadi mfie baako a ne ho dem bia ni ne ho na efie bia enya bi na se efie bi wo ho na se mu nipa so a ene woni fie a woni won bo
enche wo dwan. Hallelujah. Amen. Na munya dwan no a ne ho nni nkekae no a obia enkipu ni de ewo ni fi. Now the 14 days it means a 4 days interval. 4 days in this one. Twilight. Obia bekum ni de. Na munya kum emwa ni wi a. When na me pese moye. Obia emfa aboa ni moja. Emfa anya ni door post ho. Na onsan fa bi anya ni beam ho. Anu achi no aboa ni nam no. Ma yentwetwa mu silba mu mfa nsija so ennoa. Na mom yantoto nam no. Na yantoto nam ni nyina sane tie. Na abin na sa yare wi ana sa mori wi a. Momfa bitter leaves or there's bitter herbs. And a momfa enwi and a unleavened bread. Bread are used in them. Na mudi dia munyina bonanso. Mun shemu mpaboa. Mun mama bosse I can say my boss so na say mun mama bosse I can say. Mun mama boss so. Mun kra mo puma mu. Na munni no ohyew so. Na ma Israel fo nti say, "Nenti amudi no ohyew so. Mo ye ready akuta staff a mo shampaboa no." And say, "And na anadwo ya na dwufa ya." Me suma twam anase owo bofo ama wa betwamu awasase ne so. Na sa obofo yi mama ni tumi a otimi ekum na osei. Na so sa da we de. Fie bia obewura mu no abakan wo ho obeyi na fi ho. Obekuno. Na mom ne moja no ahye ne nso ne de odu obe de ben obetwam. Na Mose e de asemi ema Israel for. Na Bible say omo ye Sara. Na sa anadwo no obofo de betwam. Na osai niema. Na mpo Pharaoh ba enka ese obedi ade. Pharaoh anyini. Ese obi atoa na hiye no so se ofi ho a. Enu ti ne ba odikan a wasiesie no. Why you ready? And nasa ohin Pharaoh da na wan sori a. What di na ade no. Awurade Nyankopon be yi saa dipa na firi ho. Na no na ba hye Pharaoh akoma. Na wa ma ho kwan na Israel for no akom. Me bo mpa ye ene. So enam watamfo nti Awurade abema ne home ne so. Na ne abahye watamfo akoma Awurade be ye ade ama wo. Awurade be ma ne home ne so. Na ne abasa atamfo na abema won kokodi awie peye Awurade be ma aba. O se na afi ono ana oyo ja otimi firisoro ba. Obahye atamfo nyuma. Na enema asie nyinara. Ono nyame basan atwiri nyara ade abrewo. Sa ya wudi enti na Awurade nyame badani do adi akyerewo. Na obema wa hunu senia otie. Hallelujah. Amen. Na Bible say sada no eniema obi nsu obi. Na nam so ama Onyankopon ye this covenant. Covenant edi kan the salvation of the people of Israel. Now Moses amra Pharaoh ma kwan na wo fi asase ne so. Na wo kopie promised land ho. Moses share say afi biara. Eye say wo ye say twam afahye yi. Na wo de kan ne Awurade Nyankopon aye eti ama wo. Enu nti sayaka afasha twam afasha. And as at the Passover feast,
Now the most important feast our Jewish calendar so afi biara baby biara obiara no woba na womo eba bedi enti wey any the old covenant no ha na sha sifriye na mra Yesu Kristo ba ye na ono so obaye na dwuma ne ade nyina wieye no na orekofro asemmia no ono so ani na suafo etenase na obu brodomu na odimaawo no ka kire say we ni me hona ma me bubu mamo asemudi o ya munye de ben mumfa nkai na osanfa akruwa no ka kire won say we ni apam foforo de mi moja mahwie gu ama body fafiri enti samunnom a munkai miwu hallelujah kosi semmeba. And the Messiah who said, in the Old Testament, the people of Israel honored the Passover feast. It's answered now one kai the history. Baby are now one war. Any baby are onyame ediwamu abedru. In the New Testament, and so ya kai baby are ye war. Ye kai baby erade die abedru. Hallelujah. Amen. And it is a yashua Bible readings no gospel reading John 6:1. Yesu Kristo ka kire asuafo no na o ka kire o maimu ni nyina se ono ani brodo ayete ase a efiri osoro aba na obi biara obedi sa brodo no owodan kwa na ne wanni sa brodo no oni enkwa ewoni mu na sa brodo no a odi mma ane ni nipadua ane ni moja na ne aya medaya mefa ane se o se odi mawiase nyina. Hallelujah. Amen. And so Yesu Kristo de ni nipadua ni moja mawiase nyina na enye Kristo fonko na mo da mawiase nyina sa na ne onam gidie so ebedi ni nipadua na onam gidie so abanum ni moja no obenya enkwa na wanya no emroso. Hallelujah. Amen. Na Yesu Kristo call so e preaching na mra owie ni preaching ni nsam ka ni bibia na ori ababako asenua no so no o ka kire asuafo no say saa de we de bia mo ben mo nya de ben mumfa nkai me de bia mo ben ye no mumfa nkai me. And you why na ready Yesu Kristo mu. So the importance of the Eucharist and also the Passover. I am going to talk based on threefold importance. It reminds us of the past. Ekayen emrebia atwam niatasumienu. It represents the present grace, which is the new covenant. So afei amayehu adum bia yewomu. And the covenant, the new covenant erade anasa apama erade ene yen ewonti. Na nia atosumiensa aka the hope we have for glorious future through his promises. Sa na afei yawo anidaso sa dachi baya kokro anam ni boshenti. Hallelujah. Amen. Ya jasa ya tasini mako ya hu say ansama Yesu Kristo beba wiase
ana ne enti kra obeye nipa eye se onipa ayira onipa awu wo bonimu enu nti ose oba ba hwehwe ne wayira na oje no samre no na ya wachi na nka yensa na yemfata na obonsam afa yennomumu na boni ani ehuni esuro nso ahye yemma entemra Yesu Kristo baaye no obetwe yemfi echi ho betwe yemfiri sumu ade eba ne ha ne da animonyamu hallelujah amen na Bible say enam ni doso ama odi yamfum so chaye enti yakai communion na yakofa aye Awurade adidi asekwa yakai se mrebi na nka yense na mpo abesi ne yamfum so pi nanso Awurade di yamfum so aye de ben chaye ya Colossians 1:14 no now yes I'm here Ephesians 1:7 akansa na Colossians 2:13 no ne members kakra was when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, having forgiven us all our transgressions. Hallelujah. Amen. So yam from so yam branto and yamumunutu nyinara muno. Eradi nyankopon hu ye mobo no je yen efri yam boni enyina ehu. Hallelujah. Amen. Now, afei onunyame asan asili the covenant he had for us. Amra oje yemfi boni hun oni eye apam. No ya apam ni no osili. Ode ni moja esili. Okan say, me de mi moja eye apam e di amamo. Hallelujah. Hebrews 9:18-28. Na ya hu say onani wuo ni sori aso adi owusu nso amayen enti say ya communion na ya hu say owuo ani ho mayen na nipa nyina be hu na yen die yato say ne wada na da wo awieye no anase da di akire no owura Yesu Kristo besan anya ne yen. Hallelujah. And what she so o prenu eni ho maye. Isan se o se ya betra se da. Esan kire yan say Yesu Kristo nam ni winso asan yare sane Isaiah 53:5 no eka no. Na afa yesan eko Peter nso a yesan ehu 1 Peter 2:24 sa onam sa ni winso ni moja ni mfibu moja so ana ode aide ben asa yen yarewa enu ntinu se wo yare a na ukọ Awurade adidi ase a na wo gitumu se ampa Awurade Yesu Kristo adi wo yare hu juma ama odada enu ntinu yare enye o chefa. Hallelujah. Amen. Amrinti yankari nyina ye bosu ntientia mienu ni miensabi. After presently so also representing grace, the new covenant. Unya kwanye na u kan look as empano tre aduonu mienu ntichemu aduonu na obeka ho asem achro. Now we have fellowship with Christ. We have fellowship with Christ. Sa na waya dia mayen. Ose afen na yanso ya bese na ya baye nede ya baye ya furu bakom ma efie bakom nipa enu nti ya ne no ewo ayonkofa sronko na sa ayonkofa yi ya na mpempi onipa ayonkofa ne eye denko an no hwehwe na ya di Kristo mu ayonkofa yi de enya no nko a enti sa ya communion ya kan sa ayonkofa ya ni Kristo wo no enya ne eye denko a. Hallelujah. Amen. Na mo ya no share ni crucifixion Galatians 2:20 ya no share ni crucifixion ni wo so ya ne share Romans 6:4
Na ne sorry and so yane no assign asori abom Ephesians 2:6. Hallelujah. Amen. A and say we are united with the Lord. And the Lord has united us as a church and us as individuals unto himself. Also, one love, one body. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 10:17. Ave yakai ne Yesu Kristo onyankopon ankasa onyame a waba nipa tebia mu obo ade ohinkase a obi enchen no otumfo a ade nyinara hye ne nase na one nasuafo hyiaye na ohuhuru won nase mako a na ochira yen se yen na ayonkofa mu mprempren samre mu no yemra ye ho ase na yensom yemra ye ho ase na enya de ben yensom afufro asafo no yefa ye ho to na yensom yan community yensom yan fidua mu yensom yama yerinje ni anhoho ye ho se na yewura Yesu Kristo ne odi yenkan no esome enunti yasoma na yesum edi yewura no echi wanka amen amen osom no de ya na mpempi no yempa ya na ehwesan kan nipa nsome ye Peter antiase Peter dwen sa se Awurade yemom na yesa yasom yemom na yesa yahohoro wo na yase enunti bi nkasa de me ma hohoro me na yase na mom kan se no etwase me ye de ben me hohoro wo na yase na se owura no atimi ayesa ahohoro na asuafo na se dia ene na ye hu se servant biara ni ho a oye greater than the master enti yanso ye bebra ye ho asesara na ya yenia Yesu Kristo ye no John 13:13-17 Nia esa ye nwanwa en se samre ni mu no na Yesu Kristo ni mu se Judas Iscariot en ebe yi no ama aya wo anase nka yamia nka hwe aduane no ameche ne kora nka me mani bi mani ni Oh yes, nka me nyere ben ka me mano mama ka be mano ube che dia fa o mu sa akaka kram na duru ne so no ube bubu ne double be duru so na asa nanso Yesu Kristo anyi no amfri ni panim na mpo oye ahohoro ne nan ase enso ede man no we akira discipline we actually self-control we actually indiscriminatory character of our Lord so na Friday say nipa ba kuma ania eno kwan say yama niema nkitinkiti a esi ewa safo nemu edictating dia eyeseyeye na mom eseyema onyame asani onyame akwankyere abrenya da ne ho adi ewo niema yeye ewo na asafo mu ene yen abrabom hallelujah amen ona we na nyum no wanto niye ana nam sa ne boys ye de nti omra kora o so ma nsambasa edu ba bia obi kora bejiro na so o ya de na o ye ni yie a o kire bi ne ya hwe sa nipa no mra meye bi o no enipa bebre soritia because what me are better than them unti saranso ana onipa no be ne first time a wanya ne right a nema jigu ye no say ya hwehwe say ansam na meye adwuma the second time na on who correct the mistakes na onye nema yi a na nipa bia soritia say no way first time buy wa me ni yenti ansan mani me biem
Also, we are called to be one body, and he gave us one loaf. Amen. And until Sunday at Biara, Yamisuma Yasum Flower Fryer. Yama, where you say, and detective my. Nemo Yama, near Onyamis say, Bible no say, and no more like extra say, Debe, a detective MIN. We got to be well disciplined, self-controlled, and live just as our Lord and Savior lived with his people. Near Echatua, Ameno Echa and the hope for a glorious future through his promises. Also, as often as we do it, I bring your brain, say, thereby, say, Yakoshiamu, na yedi ne honam ne anum ni moja no a yanka ni wuo no ho asem kosi se obeba 1 Corinthians 11:26. Na a try and say Yesu Kristo nam kwan soreba. The Lord is returning. Don't get it wrong. Don't sit and say the Lord would return. It is no more the Lord will return. It is the Lord is coming. The Lord is returning. The Lord is on his way. Hallelujah. Ayufukuna edebai onam kwan soreba. No remember fan the bride. Now so what's your say wo ho? Ebia na wo kania ne de. Now so wonni enwo wo mu. Ebia na wo wasafo mu de. Now so yaka Kristo sompa ebi ni wo mu. Ebia wo kuo ni mu de. Now so wonye Kristo ni. Ena onyame asem so yakọ communion na emfa so ba ko ewo mu se ekayen se owura ne nam kwan so ye de ben riba eni ti ade biara ya ne etwase ya ne ntem ye ni mra wo ho Bible say o appear and say oba ye ben yet se ono ye be hire se ono enti omma Emma Yahum Popo. Now, Mommy, the Nigerian nation quite. And it is all your SDF4. Maybe down upon Cochina saw them one. I'm the consider numerous, theatre numerous. Oh, back to the house, according to Jewish calendar. No, and the Nigerian in Yum tour. I shall quite say a ready young coupon and Mununkum when I say Yesu Christo. Eba Trinity or Soro. Now yedi osebo ayedebe akoshiano. Now maybe so. So I can't say Yesu Christo. Eba next year. If you never go next year, nobody years this year won't be. As I say, a real sin ayedebe ashaye muma. A real sin ayayen de. And Germany, Ecosubiana Yente. I don't think the Apostle Paul, Ecasatre and Nesse. Yan Chana Yan Nantisan Quasiafo. Yan Yankin can some tosum, you know, the Mayan Ephesians 5. O the Mayan Nantisan Quasiafo. Now, Mom Yan Nantisa, dear Bay, and if you want now, Niati. Now you purify yourselves. It is a 1 hour GDA, 1 hour hope. 1 hour him say a radin Yesu Christo nam kwan sore bano. Why they be was siesie won ho. Now we purify oneself. Worry they be 1 Peter 3:2-3. Hallelujah. Amen. Maybe so. Sanya uko. What the tia would buy Christo Sumuno? What's the son? Wow, show woman sacrai be or Nan sacraiano, I am sacraia, yegina hobo wabasso. And answer and sacraia. Ya to them one son I can was him. Hallelujah. Amen. Yamu one sacraiano, independence in sacraia. Now, so I know the radish. Oh, there's a sadia, and then I dada home.
na okwasia biara ni wa ochen ne odada ono ankasa ne nipadua ne kra o se moma yanyi ensanum enfri yemu esan se no na de de ben basa ye ba debauchery enobo no na ma enobo no ti ha party biase o okwa enya hwe se bottle ba ko obenya kura mu nti na ni agi no da social media yeji yani yiro ho obi nsu kwan samre mu osenia odi nkwasiasam anya de ban onkoso no ni nkwasiasam ni oji na ni nya de ban onkoso no nyi nani na ni obra ne ho asenso nya de ban onkoso no mra ne ho ase esan se ni eso ni party nyina ro ni party ni esa esi dara esi edunti ni aka no o se koso na ni nyina mo no hu se onam kwan so oriba Apostle Paul de o hye yin kran se yama ye ni nyi yama honhom no enhye yama na yanto enyum ahosan nyum yanto enyum aye honhom nyum yama yankra eninyi na yenna awurade nyankopon ase emfa Yesu Kristo mu abre nyinara hallelujah Amen. Me de ma asamre ba wiye no na me ka wo say yaka communion service anasa Eucharist no na nia oka nyinara ne say eye Yesu Kristo na abraba a obebo ye Yesu Kristo sania ono ankasa na otie Yesu Kristo eniama hodo a obeyeye Yesu Kristo bo hye ahodo a ode ma wiase ni nyina na wabone tofa da etwato a na ofi ho rekwase nua no so no ena ode ma suafo no na oka kire no sei afei mede minipadua ane mi moja mi sili sana obi a obe havu anaso obe di minipadua na obe no minimoja no eniema me beye wa asasi so hu mfaso nyira abe ne dia na obenya da enkwa ama ne nipadua ama ne kra onyame enhira ona onhira me Golden Gate Charismatic Church phone your number aye 0777 990 77782 0777997782 obesa oni endie hyemu a ufrɛ na UK number yebefa ye no obetwetwe nkomo na onyame ebete nanimu ede acho na mesai aka wo se no num pepepe yesan ba platform so na ye de brofo ede no abrɛw onyame enka ho na ontenim kyerɛw adomenti amen